Students, आवाज येतोय सगळ्यांना माझा? I'm audible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, today we are going to start the next topic, name is the electrical and magnetic circuit. What is the difference between electrical and magnetic circuit? Normally, in last lecture we have seen the magnetic circuit. मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये काय होतं, आपण लास्ट लेक्चरला काय बघितलेलं की मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये सपोज आपण कन्सिडर केलं इफ देर इज अ सोर्स or if there is a electromagnet, and if we are applying a coil on that electromagnet, whenever the initial charge is given to that coil, this coil act as a your electromagnet, and magnetic material acts as a magnet. But what is the similarity between this electrical circuit and this magnetic circuit? So these are the similarities. See this screen. The flow of electrons through the conductor is called as the current. Okay, current जो असतो आपल्या सर्किट मधला, त्या सर्किट मध्ये जो करंट असतो त्या सर्किटच्या करंटला आपण काय म्हणणार आहोत, फ्लो ऑफ electrons. Okay, or flow of electron through the conductor is called as the current. Whereas magnetic circuit मध्ये similar to the your current च्या सिमिलर कोण असणार आहेत, तर करंटच्या सिमिलर आपला असणार आहेत तर ते म्हणजे फ्लक्सेस. फॉर एक्झाम्पल लाईन ऑफ फोर्स मीडियम फ्रॉम दी एन टू एस पोल. सो वी नो दॅट इन दी एन टू एस पोल जे असतील तुमचे एन टू एस पोल थ्रू काय होणार आहे, तुमची मॅग्नेटिक लाईन्स जे आहेत ते कम्प्लीट होते. मॅग्नेटिक लाईन्स मध्ये काय होणार आहेत, तुमचे फ्लक्सेस जे असतील ते फ्लो होणार असतात. सो इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट इफ देर इज अ current, then we can consider in a magnetic circuit there is a flux. Next is the driving force, the current measuring volts. Okay, or what is the EMF? EMF nothing but the in electrical circuit the response or of the initial force which is applied to the flow of electrons. Okay, the force which is required to flow of electrons called as the EMF. Whereas in the magnetic circuit, what is the similar quantity related to your EMF? तर सिमिलर क्वांटिटी काय असणार आहे तुमच्या EMF च्या रिलेटेड, तर ती असेल MMF. MMF म्हणजे काय, जसं इकडे करंटला मूव्ह होण्यासाठी कोण रिस्पॉन्सिबल होता, EMF रिस्पॉन्सिबल होता, तसं इकडे फ्लक्सला रिस्पॉन्सिबल, फ्लक्सला मूव्ह करण्यासाठी जे कोणी रिस्पॉन्सिबल असतील त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहेत, MMF असणार म्हणणार. सो व्हॉट इज द MMF? MMF इज नथिंग बट दी ड्रायव्हिंग फोर्स फॉर द फ्लक्स मेजर्ड इन एम्पियर टर्न्स. नेक्स्ट वन इज द रिलक्टन्स. Reluctance and resistance. What is the reluctance? Reluctance and resistance, both are the similar quantities in the electrical and magnetic circuit. For example, what is resistance? Resistance is nothing but your opposition to the flow of current, or resistance is nothing but the R is equals to rho into L upon A. Whereas in the magnetic circuit, resistance is similar to your reluctance. Reluctance is nothing but the opposition to the flow of flux. Okay, so how reluctance is measured? Reluctance is measured in terms of L upon mu 0 mu R into A, that is length upon your absolute and relative permeability into your area. Okay, that is ampere turn per Weber. Unit काय आहे त्याचं, ampere turn per Weber. So reluctance is nothing but the reluctance is directly proportional to the length of magnetic flux, whereas resistance is directly proportional to the length of conductor. These are the some similarities between your electrical and magnetic circuit. First one, आपण काय बघितलं, flow of electrons through the conductor called as the current, whereas flow of flux or force of line between the N pole and S pole is called as the flux. Okay, so EMF is what? EMF is nothing but the driving force for the current measuring in a volts. Next is the MMF. MMF is nothing but the driving force for the measuring for the responsible generation of the flux. Okay, next one is the resistance and reluctance. Resistance and reluctance काय आहेत, सिमिलर क्वांटिटी कशा असतील त्या, तर रेजिस्टन्स असणार आहे अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, वेअर अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ फ्लक्स काय असणार आहे तुमचा, रिलक्टन्स असणार आहे. जसं रेजिस्टन्स इथे फ्लो इथे एक्झाम्पल मध्ये बघा, रेजिस्टन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ असणार आहेत. ओके, कंडक्टरच्या, तसं इकडे रिलक्टन्स हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कशाला असणार आहेत, रिलक्टन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ युअर मॅग्नेटिक पाथ.
दोन्ही कंडिशन्स ज्या आहेत, इलेक्ट्रिकल सर्किट मध्ये कंडक्टर ऍक्च्युली प्रेझेंट असतो, बट मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये कंडक्टर प्रेझेंट असतो का नाही. मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये काय असतं, मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये मॅग्नेटिक पाथ क्रिएट केलेला असतो, विच इज क्रिएटेड बाय दी N and S pole and it is created by the fluxes etc. Okay, so next one is the reluctance is inversely proportional to the cross sectional area of conductor. Okay, sorry, resistance is inversely proportional to the cross sectional area of conductor, whereas reluctance is inversely proportional to the cross sectional area of what, magnetic path. As we know, S is equals to L upon mu 0 mu r into A. इथे लेंथ आणि एरिया, जसं रेजिस्टन्सला लेंथ आणि एरिया जे काय आहेत त्या प्रोपोर्शनल आणि इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज आहेत, तसं रिलक्टन्स साठी पण लेंथ आणि एरिया या प्रोपोर्शनल आणि इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज आहेत. बट दोन्ही क्वांटिटीज ज्या असतील त्या दोन्ही क्वांटिटीज कोणत्या कोणत्या पाथ साठी दिलेल्या आहेत, तर रेजिस्टन्स साठी दिलेल्या आहेत आपण त्या कंडक्टर साठी, आणि रिलक्टन्स साठी दिलेल्या आहेत आपण त्या कशासाठी, मॅग्नेटिक पाथ साठी. नेक्स्ट वन, रेजिस्टन्स इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू आर युझिंग द कॉपर, then what is the property of copper? It allows the flow of current. Okay, जर कोणत्या टाइपचं मटेरियल तुम्ही यूज करताय त्याच्यावरती रेजिस्टन्स डिपेंड करणार. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू आर युझिंग द कंडक्टर, then it allows the flow of current. If you are using the insulator type of device material, for example wood, plastic etc., then it will disallow the current to flow through it. Okay, next one is the reluctance varies inversely according to the permeability of material. Okay, what is the permeability means allow to pass the flux through this material. ज्या मटेरियल मधून फ्लक्स पास होणार आहेत अशा मटेरियलला जो काही अलाउ करेल त्याला काय म्हणणार, रिलक्टन्स म्हणणार. Okay, so now what is the relation of current and flux in the your what is the relation of current and flux in the electric and magnetic circuit? Current is nothing but your I is equals to V upon R from the Ohm's law. मग I जर असेल V upon R असेल तर V म्हणजे तुमचं काय, अप्लाइड व्होल्टेज, दॅट इज नथिंग बट दी EMF. ओके, EMF अपॉन रेजिस्टन्स. नेक्स्ट वन, इकडे फ्लक्सचं काय आहे, तर फ्लक्स असणार आहे तुमचं MMF अपॉन रिलक्टन्स. ओके, नेक्स्ट वन इज द कंडक्टन्स. व्हॉट इज कंडक्टन्स? जसं रेजिस्टन्स असतो, रेजिस्टन्स अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट आहे, तसं कंडक्टन्स काय आहे, कंडक्टन्स हा रेजिस्टन्सच्या अपोजिट आहेत. म्हणजे कंडक्टन्स ही त्या मटेरियलची प्रॉपर्टी असेल की तो अलो करेल त्या पर्टिक्युलर अमाऊंट ऑफ करंटला त्या मटेरियल मधून पास करण्यासाठी. ओके, सो व्हॉट इज द कंडक्टन्स? कंडक्टन्स इज अपोजिशन टू युअर रेजिस्टन्स. मग अपोजिशन टू द रेजिस्टन्स असेल म्हणजे काय असेल, तो इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द काय असणार आहेत, रेजिस्टन्सला. सो सी द formula G is equals to 1 upon R. Okay, similarly in the magnetic circuit, what is the permeance or what is the similar quantity your conductance similar काय असेल, तर तो असणार आहे permeance. तर permeance काय आहेत, तर permeance is nothing but the 1 upon S. जसं रेजिस्टन्सचा इनव्हर्सली केल्यानंतर कंडक्टन्स मिळालाय, तसं परमियन्स कसा मिळणार आहे, तर तुमचा रिलक्टन्सला इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल केल्यानंतर. ओके, सो 1 upon S is nothing but your permeance. For the electric circuit we define the conductance, and for the magnetic circuit we define the permeance. Okay, so electrical circuit is the closed path for the current, where the magnetic circuit is the closed path for the magnetic flux. These are the main points regarding to your electric and magnetic circuit. Everyone got this concept? इथपर्यंत कळालेत का सर्वांना? Yes, ma'am. Everyone got the concept of this magnetic and electric circuit? सगळ्यांना कळालं आहे डिफरन्स? मी परत एकदा सांगते एक शॉर्ट मध्ये.
व्हॉट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट आणि मॅग्नेटिक सर्किट ऑलमोस्ट सिमिलर आहेत, बट दोघांमध्ये कोणत्या कोणत्या सिमिलर क्वांटिटीज आहेत ते आपण बघणार आहोत. तर फर्स्ट वन, फ्लो ऑफ करंट. करंट इज सिमिलर टू युअर फ्लक्स, whereas EMF is similar to your MMF. Resistance is similar to the reluctance. Resistance is similar to your reluctance, where resistance is directly proportional to the rho into L upon A, whereas reluctance is directly proportional to the, reluctance is nothing but L upon mu 0 mu r into A. Okay, now resistance is what? Directly proportional to length. Reluctance is directly proportional to the length. मग हा लेंथला कोणत्या टाइपच्या लेंथला प्रोपोर्शनल आहेत? तो इट इज द proportional to the length of conductor, where here the reluctance is directly proportional to the length of this magnetic path. Okay, now reluctance is inversely proportional to the cross sectional area of conductor, whereas resistance is inversely proportional to the cross sectional area of conductor, whereas reluctance is inversely proportional to the area of magnetic path. Again, resistance is dependent upon the nature of conducting material. For example, it is dependent upon the material like copper. Copper सारखं मटेरियल असेल तर तो काय करेल? अलो करेल याला करंटला. Whereas if the material is insulating material like plastic, rubber, then it will disallow. Similarly, इकडे पण the magnetic circuit मध्ये काय असणार आहे? Reluctance varies inversely according to the permeability of material. Permeability means what? Permeability जशी असेल मटेरियलची. For example, if you are using the cast iron or steel, then it will having the high permeability. If you are using the wood instead of that material, then it having the less permeability. Okay. Next one is the EMF relation with the resistance and current. I is equals to V upon R, म्हणजे I is equals to EMF upon resistance. जसं phi is equals to काय असेल? MMF upon reluctance असेल. ओके. सिमिलरली पुढे काय आहेत? इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये आपण कंडक्टन्स डिफाइन करतो, तसं मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये काय असणार आहेत? परमियन्स असणार आहेत. Okay, so electric circuit is the closed path for the current, whereas magnetic circuit is the closed path for the magnetic flux. Okay, next point is the dissimilarity. Current does not passes through the air. इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये सगळं क्लोज लूप ऑपरेशन आहे, तिथं करंट पास होणार आहेत का? एअर मधून नाही होणार. तसं इथे फ्लक्सेस कॅन पासेस थ्रू द एअर. ओके, फ्लक्सेस हे एअर मधून पण पास होऊ शकतात. Energy is required to produce the current and maintain it. Okay, where energy is required to produce the flux but does not required to maintain it. आता याचा डिसिमिलॅरिटी काय आहे ते हे थोडंसं तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगते. What is exactly the current does not pass through the air? Current does not pass through the air means what? आपल्याला माहिती आहे की इलेक्ट्रिक सर्किट कसं असतं, ते इलेक्ट्रिक सर्किट हे क्लोज लूप ऑपरेशन असतं. तिथे कोणताही क्लोज लूपच्या व्यतिरिक्त जर आपण ब्रेक केलं सर्किट, तर करंटला पास होऊ शकायला आपल्याला जागा मिळणार नाहीये. तर इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये हे क्लोज लूपच ऑपरेशन असणार आहे. वेअरएज इन मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये काय असतात की पोल्सचं कॉम्बिनेशन आहेत. तर पोल्सच्या कॉम्बिनेशन मध्ये काय करणार आहेत तुम्ही? तर पोल्सच्या कॉम्बिनेशन मध्ये तुमचा एन पोल आणि एस पोल मध्ये फ्लक्सेस पास होत आहेत. तर फ्लक्सेस पास होत असताना तुमची एअर ऍज अ मीडियम तुम्ही यूज करणार आहात. सो इन केस ऑफ मॅग्नेटिक सर्किट द फ्लक्सेस कॅन पासेस थ्रू द एअर ऑल्सो. सो नेक्स्ट डिसिमिलॅरिटी इज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द करंट अँड मेंटेन इट. एनर्जी, आपल्याला करंट जर एखाद्या सर्किट मधनं किंवा कंडक्टर मधनं जर फ्लो करायचं असेल तर आपल्याला काय लागणार आहेत? तर एनर्जी रिक्वायर्ड आहेत. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू आर युझिंग द बॅटरी सोर्स, then we can use the any kind of single phase AC source to produce the energy in the conducting material. Whereas in the magnetic circuit, if you are firstly energize the circuit, or if you are firstly produce the flux with the use of any supply or with the use of energy, then you does not require to maintain it continually. तुम्हाला त्याला कंटिन्युअली मेंटेन करण्याची गरज मारणार नाही. ओके, कळाले सर्वांना हा पॉइंट? स्टुडंट्स, आय एम ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, this question will be asked for the 4 to 2 marks in the final exam. What are the similarities and dissimilarities between the magnetic and electric circuit?
Okay, we are going to start our the next point, that is the magnetic circuit. Now see this diagram. Hope so screen is visible to everyone. Okay, student, this is the magnetic circuit. What is given in the magnetic circuit? Magnetic circuit मध्ये तुम्हाला दिसेल एक rectangular frame. Magnetic circuit having the rectangular frame. Okay, in rectangular frame म्हणजे काय आहे, हे तर मॅग्नेटिक मटेरियल आहे, ते कोर आहे. त्या कोर वरती आपण काय केलेलं आहे, तर मॅग्नेटिक कॉइल वाउंड केलेली. फॉर एक्झाम्पल सिंगल फेज कॉइल. ओके, एक कॉइल घेतली तुम्ही, ती कॉइल तुमच्या मॅग्नेटिक मटेरियल वरती तुम्ही काय केलं, वाउंड केली, आणि त्या कॉइलला तुम्ही काय केलं, सप्लाय कनेक्ट केला. ओके, सप्लाय कनेक्ट केल्यानंतर काय होणार आहे की सप्लाय मधून पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह टर्मिनल जे असतील त्या टर्मिनल्स थ्रू तुमचा काय होणार आहे, करंट फ्लो होणार आहे. व्हेनेवर यू स्टार्ट्स your batteries get operated, at the same time current starts flow through your coil. ओके, कॉइल मधून करंट फ्लो होणार. त्यानंतर तुम्ही कॉइल कशावरती वाउंड केलेली आहे, तर कॉइल वाउंड केलेली आहे तुम्ही एका मॅग्नेटिक मटेरियल वरती. सो व्हेनेवर दिस current is passing through your conductor, what happens, at the same time the fluxes get developed in the magnetic material. What is the nature of flux? फ्लक्स काय असतं, तर फ्लक्स हे असे असतात की जेव्हा कंडक्टिंग मटेरियल जर कॉन्टॅक्ट मध्ये आलात, तर कंडक्टिंग मटेरियल कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यानंतर त्याच्या सराउंडला फ्लक्सेस क्रिएट होतात. फ्लक्सेस क्रिएट झाल्यानंतर काय होणार आहे, ते त्यांची एक क्लोज पाथ, जशी करंट हा सर्किटमध्ये इलेक्ट्रिक सर्किटमध्ये करंट जसं क्लोज पाथ क्रिएट करतो, तसं मॅग्नेटिक सर्किटमध्ये फ्लक्सेस हा त्याची एक क्लोज पाथ क्रिएट करण्याचा ट्राय करतो. सिमिलरली हिअर डॉटेड लाईन शोज द फ्लक्सेस. Okay, where dotted line is shown by the fluxes, and as the current starts flowing through the winding, the fluxes get set up in the magnetic core, and these fluxes completing its path through the magnetic material. So see the explanation. Figure shows the simple magnetic circuit, and magnetic circuit is defined as the closed path followed by flux at a magnetic line of force. आपण इतक्यात बघितलं का मॅग्नेटिक लाईन्स मध्ये किंवा मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये फ्लक्सेसचं काम काय असतं, तर मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये फ्लक्सेस ऍज अ क्लोज पाथ म्हणून ऍक्ट होतात, जसं इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये करंट हे क्लोज पाथचं काम करतात. सो दिस सर्किट consist of iron core. This circuit consists of what? Iron core of cross sectional area in a meter square. क्रॉस सेक्शनल एरिया म्हणजे काय, इथे काय दिलेलं आहे, तर इथे तुमचा जो काही क्रॉस सेक्शनल एरिया असेल, जसं मॅग्नेटिक मटेरियलची विड्थ, तुमची लेंथ, एरिया वगैरे चेंज होईल, तर ऑटोमॅटिकली तुमचा एरिया पण चेंज होईल. इथे आपण एक सपोज फॉर एक्झाम्पल XYZ एरियाचा आपण कन्सिडर केलेला आहे तुमचा क्रॉस सेक्शनल एरिया, अँड देन मीन लेंथ ऑफ L अँड कॉइल विथ अ नंबर ऑफ टर्न्स. एखादी लेंथची आपण कॉइल आपण घेतली आणि नंबर ऑफ टर्न्सचे आपण नंबर ऑफ टर्न्स जे आहेत आपण त्या कॉइलला बाउंड केले, कॉइलचे त्या जो काही लिंब तुम्हाला दिलेला आहे, फॉर एक्झाम्पल द विंडो, जी विंडो असेल त्या विंडोवरती तुम्ही काय केलेले, टर्न्स केलेले. सो द नंबर ऑफ टर्न्स वाउंड ऑन द आयर्न कोर, ड्यू टू दॅट करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द कॉइल अँड मेजर as we are wounding the number of turns of coil, what happens,
the fluxes gets established and it will circulated in the your magnetic material.